Good evening, everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்க வந்து ஸ்மார்ட் ரூட் அகாடமி கோச்சிங் கிளாஸ், அதாவது நர்சிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடுற எல்லாருமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ட்ரை பண்றவங்க இந்த அகாடமில சேர்ந்து இந்த கிளாஸஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அதுக்கான ஒரு டெமோ வீடியோ தான் இப்போ உங்களுக்காக நாங்க சென்ட் பண்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரீனல் சிஸ்டமோட, அதாவது யூரினரி சிஸ்டமோட அனாட்டமி, பிசியாலஜி அண்ட் சம் ஆஃப் த டயக்னோஸ்டிக் ப்ரொசீஜர், அதாவது என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது பாருங்க, பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியல அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல இது மெசேஜ் பண்ணலாம். நாங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுவோம். இது பாத்தீங்கன்னா சும்மா பேசிக்கா யூரினரி சிஸ்டம்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வரும், அதாவது ஒன்லைன் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்றத பத்தி தான் இப்ப நம்மளுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ நம்ம வந்து கிளாஸ்க்கு போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அனாட்டமி அண்ட் பிசியாலஜில பாத்தீங்கன்னா ரீனல் சிஸ்டம் அப்படி சொன்னாலே நம்ம வந்து கிட்னி தான் சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே a pair of kidney, அதாவது 2 கிட்னி நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 2 கிட்னி தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் யூரின் ஃபார்மேஷன். அதாவது நமக்கு யூரின் ஃபார்மேஷன் மட்டும் இல்லாம நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ தீஸ் 2 kidneys play an important role in many things. அதாவது நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுக்கு இருக்கு, நாட் ஓன்லி ஃபார் யூரின் ஃபார்மேஷன். அது நம்ம வர ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். அதாவது கிட்னி பாத்தீங்கன்னா ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஆர்கன். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். விச் இஸ் அன் ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஆர்கன்? விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஆர்கன் அப்படின்னு கேட்டு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. அதாவது அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுக்கக்குள்ள, அதாவது லிவர், பான்க்ரியாஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கக்குள்ள கிட்னி ஒன் ஆப்ஷன் அண்ணா தேவை. அதுல நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆர்கன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்னி இஸ் அ ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஆர்கன். இட் ஹாஸ் மெனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்டா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா நெஃப்ரான் தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ், அதாவது இந்த பிக்சருக்கு காமிச்சு பார்ட்ஸ் வந்து இது என்னது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a capsule, அதாவது பீன் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் which is covered by a capsule. அந்த capsule அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து கார்டெக்ஸ் இருக்கும், மெடுலா இருக்கும். அந்த அவுட்டர் போர்ஷன் தான் நாம என்ன சொல்றோம்னா கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னர் போர்ஷன் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா மெடுலா அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் capsule, cortex and medulla. In medulla we have many structures like papilla, pyramid, pelvis, calyx and some of the in outer we have some blood vessels. The 3 major blood vessels are arcuate blood vessels, interlobar blood vessels and cortical blood vessels. And the blood supply is renal artery, renal vein and the renal nerve. This center portion it is called as renal hilum. Okay, in which the arteries, veins and the nerve entering region to the kidney is called as renal hilum. I told you in medulla we have many structures, like you can see in the image, like papilla, pyramid. This pyramid is formed by papilla and the renal column. In between the pyramids we call as renal column, and the center portion is called renal pelvis. Renal hilum, where the renal artery, renal nerve and the renal vein enters, that is hilum and the renal pelvis. These are the important parts we have to know in anatomy of kidney. Okay, at the kidney oda size பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 11 to 14 சென்டிமீட்டர் வந்து அதோட லென்த். அப்புறம் 6 சென்டிமீட்டர் in wide and 4 சென்டிமீட்டர் in thick. This is an approximate length is 11 to 14 சென்டிமீட்டர், 6 சென்டிமீட்டர் வைடாவும் 4 சென்டிமீட்டர் திக்காவும் ஒரு கிட்னியுமே நமக்கு இருக்கு. அதாவது இதுவரை பார்த்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் ஆர்கன் சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்ட்ஸ் நீங்க இந்த படத்தை பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். அது பார்ட்ஸ் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணும், எதுக்கு எந்த இடத்துக்கு எந்த பேரு அப்படின்றது. அதாவது capsule, cortex, medulla. We have many structures in medulla and the renal hilum, renal pelvis and 3 blood vessels, major blood vessels, arcuate, interlobar and cortical.
ஓகேவா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் லென்த் சொன்னேன், 11ல இருந்து 14 சென்டிமீட்டர் வந்து லென்த்லயும் 6 சென்டிமீட்டர் அகலத்திலயும் அண்ட் 4 சென்டிமீட்டர் திக்காவும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதாவது என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்லாம் இந்த யூரினரி சிஸ்டம் அதாவது ரீனல் சிஸ்டம்ல வருது அப்படின்னா கிட்னிஸ், யூரேட்டர். This is the structure. If we give a renal system, first we'll mark as kidney, then this pair of kidney join together form a ureter. From each kidney, ureter will come. From right kidney, right ureter, left kidney, left ureter, and the urinary bladder. Urinary bladder க்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு மெயின் கொஸ்டின், urinary bladder is a formed by one muscle, special muscle. The name of the muscle is Extrusion muscle. What is the which is called as a bladder muscle, they will ask. At that time we have to choose the Extrusion muscle. Okay, this the Extrusion muscle formed urinary bladder is again connected to urethra, in which we have male urethra, female urethra. We have short female urethra and a long male urethra. This bladder will join together form a urethra to excretion of urine. Okay, இதான மெயின் ஸ்ட்ரக்சர். தென் கிட்னிஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அயோனிக் காம்பன்சேஷன். இந்த அயான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய தாதுக்கள் இருக்கு, அதாவது சோடியம், ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ். அதர் இன்னொரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ்க்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன் அதை மெயின்டைன் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்னி தான். அதாவது ஃப்ளூயிட்னா அந்த எடிமா வர்றது, டீஹைட்ரேஷன், ஹைப்பர்கெலிமியா, ஹைப்போகெலிமியா, ஹைப்பர்நெட்ரிமியா, ஹைப்போநெட்ரிமியா, இது எல்லாமே வந்து மெயினா கிட்னில பாதிப்பு ஏற்பட்டாதான் இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி வரும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளட் ஆஸ்மோலாரிட்டி. ஆஸ்மோலாரிட்டி அப்படின்னால ஓரளவு சேம் தான், அதாவது நம்மளோட ரத்தத்துல எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட்டட் சொல்யூட்ஸ் இருக்கு, அந்த சொல்யூட்ஸ்ன்றதான் நம்ம சொல்ற தாது பொருட்கள், சோடியம், பொட்டாசியம், அதெல்லாம் அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் அதோட இன்னொரு வார்த்தை, தட் இஸ் ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் அண்ட் பிளட் ஆஸ்மோலாரிட்டி. ரிமைன்ஸ் தி சேம், இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிளட்டோட வால்யூம், அதோட அளவு எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்றது. அண்ட் பிளட் pressure, we have a normal blood pressure rate of 120/80 mmHg. They may ask what is a normal blood pressure for an adult, that is 120 to 80 mmHg. We have pediatric normal blood pressure, and we also have some of the geriatric cases for old age people. What may be the blood pressure, that also they will ask. We will show, I'll show in later classes what is the normal values of blood pressure for various categories. Then blood pH. Blood pH அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட நார்மல் blood pH வந்து 7.35 to 7.45. அதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் நமக்கு வந்து இந்த கிட்னிஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ். pH is acid and base. No, acid base balance is maintained by kidneys. And blood osmolality, blood volume, blood pressure. I told fluid and electrolyte balance. Okay. Next, what are the mechanism which are regulated by kidney அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா gluconeogenesis. Gluconeogenesis அப்படின்றதுனா என்னன்னா குளுக்கோஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது, அதாவது குளுக்கோஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது from glycogen. This glycogen will be break down into glucose. No, glucose, galactose, many things will be produced. In that, gluconeogenesis is maintained by kidney and release of calcitriol. What is calcitriol? Calcitriol என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து a biologically active form of vitamin D. அதாவது நம்ம உடம்புல விட்டமின் டின்றது நம்ம நேச்சுரலா சன்லைட். இதுவும் ஒரு கொஸ்டின், அதாவது நேச்சுரல் சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி இஸ் சன்லைட் ஒன்லி. அதாவது சன்லைட்ல இருந்து தான் நமக்கு வந்து அதிகப்படியான விட்டமின் டி கிடைக்குது. அதோட நிறைய ஃபுட் சோர்சஸும் நமக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு, அதுவும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அந்த நமக்கு ஸ்கின்ல கிடைக்கிற அந்த விட்டமின் டி வந்து டைரக்டா நம்ம பாடி எடுத்துக்காது. We will have instead still we have a deficiency with vitamin D when we have a poor metabolism of vitamin D in kidney. அதாவது நம்ம ஸ்கின்ல விட்டமின் டி இருந்தாலுமே அது கால்சிட்ரையாலா மாத்தினாதான் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம உடம்புல நடக்கும். So release of calcitriol and erythropoietin. Erythropoietin ரொம்ப ரொம்ப
முக்கியம். கிட்னிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெனின் ஒரு ஹார்மோன், எரித்ரோபாய்டின், இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எரித்ரோபாய்டின் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹார்மோன். அதை வந்து எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜக்ஸ்டா மெடுலரி அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. we have juxta glomerular and juxta medullary. juxta medullary-யும் medullary part வந்து some amount of erythropoietin produce பண்ணுது. Along with that, interstitial fibroblast cells. Interstitial fibroblast cells are the cells which produce erythropoietin. சரிங்களா? Then waste products, foreign bodies இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீட் பண்றதும் கிட்னியோட வேலை தான். ஓகேவா? Previous slide we have ionic compensation, that is fluid and electrolyte balance, blood osmolality, blood volume, blood pressure and the blood pH. Okay, next gluconeogenesis, calcitriol release, erythropoietin, excrete waste and foreign bodies. And the position is the retroperitoneal organ. Initially I told retroperitoneal organ. Kidney is the retroperitoneal organ. Where it is located is in the thoracic to lumbar region. Thoracic, it starts from T12 to L1 to L3. From thoracic to lumbar, we have a pair of kidney. This you have to remember, and the layers I told in the diagram itself. Kidney is surrounded by a renal capsule. In that capsule, we have cortex and medulla, and we have adipose capsule also and renal fascia. Because kidney, we have more blood supply to the kidney for the purification. So we have renal fascia also. Next, internally the kidney consists of, what are the organs? In the diagram I told, capsule, inside that renal cortex, renal medulla, then the prummets, inside the prummets papillae and the renal column, calyx, renal pelvis. One more thing is renal hilum. Renal hilum is the place where the renal artery, renal vein and the renal nerve enters. These are the important internally structures of a kidney. Then in this diagram, you have to know about the afferent arteriole and the efferent arteriole. What is afferent arteriole? Afferent arteriole is the arteriole which reaches the kidney. In the sense, it reaches kidney in the sense it will have a impure blood, which is not a deoxygenated blood. Impure blood means the blood which is not purified by the kidney. It brings all the blood from the whole body and it enters into the kidney through afferent arteriole. The artery which enters the glomerulus is afferent arteriole. Or kidney is afferent arteriole. And after purification, one blood vessel has to supply the blood to other parts after purification. So that arteriole is called as efferent arteriole. You can see aorta, renal artery, segmental artery, interlobar, arcuate, cortical radiate. இதுல பாத்தீங்கன்னா அயோட்டா, ரீனல் ஆர்டரி, செக்மெண்டல் ஆர்டரி, இன்டர்லோபர் ஆர்டரி, ஆர்குவேட் ஆர்டரி, கார்டிகல் ரேடியேட் ஆர்டரி and afferent arteriole which reaches the glomerulus. அதாவது artery which enters the glomerulus is afferent arteriole and it where the purification starts. In the glomerulus, I told nephrons will be there, the Bowman's capsule will be there. It will purify the blood. We will see the parts of nephron. And after purification, the blood has to go out of the kidney. The blood which is carried out of the kidney through efferent arteriole. The efferent arteriole வந்து வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா peritubular capillaries, cortical radiate vein, arcuate vein, interlobar vein. These are also blood. The kidney also needs some blood vessels. So these veins will supply blood vessels and it reaches inferior renal canal and reaches to right atrium. This is the blood supply. The basic thing you have to do is afferent arteriole and the efferent arteriole. Then in this
this slide, you have to know about Pontine micturition center. Micturition is a process that is otherwise called as voiding process. அதாவது urine அந்த வர sensation bladder fill ஆகி வர்றது நமக்கு பிரெயினுக்கு சென்சேஷன் பண்ற அந்த ஒரு சென்டர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா Pontine center, that is called as micturition center or voiding center. This is connected by an autonomic nervous system. Autonomic nervous systemல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு cranial nerve involve ஆகும். அதுல நம்ம micturationக்கு voiding reflexக்கு யூஸ் ஆகுற cranial nerve எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா hypogastric nerve. Hypogastric nerve is the cranial nerve which plays or which is responsible for voiding reflex in the micturition center. The micturition center is present in the brain. Okay, that is called as Pontine center. Understood? We have bladder. I don't know, bladder muscle is extrusion muscle. Okay. And the nerve supply, I told vasomotor nerve, autonomic nervous system, hypogastric nerve, and the Pontine center. The functional and structural unit of kidney is nephrons. I told the main three functions performed by nephron is glomerular filtration, tubular secretion, tubular reabsorption. Okay, glomerular filtration is the glomerulus. We have Bowman's capsule. It's a Bowman's capsule is the capsule which filled with the fluid. The fluid is blood. All the blood will come into the glomerular to the Bowman's capsule. They may ask Bowman's capsule அதாவது Bowman's capsule is a structure which is present, is a capsule present in nephron. Okay, kidney. Glomerular filtration happens. After filtration, the tubular secretion. Tubular secretion அப்படின்னா we have the parts of nephron as glomerulus, PCT proximal convoluted tubule, descending loop of Henle, ascending loop of Henle, distal convoluted tubule, and the collecting tube. That is called as tubules. So tubular secretion, tubular reabsorption. Okay, now the மூணு function, மூணு தான் basic functions which is performed by nephron. அதாவது next step production of urine by these three things I told. அதாவது அதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா glomerular filtration rate 180 லிட்டர் per day. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 180 லிட்டரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுது. That is glomerular filtration. Then tubular reabsorption எப்படின்னாக்கா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அது ஃபில்டர் பண்ணுச்சோ அவ்வளோத்தையும் அது ரீஅப்சார்ப் பண்ண முடியும். எல்லாத்தையுமே அது ஃபில்டர் பண்ணிடுச்சு இல்லையா? சோ அதோட ரேட்டை விட இது கொஞ்சம் கம்மி தான். அதாவது 180 லிட்டர் வந்து glomerular filtration, ஆனா 178.5 லிட்டர் வந்து tubular reabsorption. The glomerular filtration rate is 180 liter per day and the reabsorption rate is which is less than, that is 178.5 liter. Then the last one is tubular secretion. And urine output பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 1.5 லிட்டர் இருக்கணும். We have the three things: filtration, reabsorption and secretion. நமக்கு வந்து நெட் ஃபில்ட்ரேஷன் பிரஷர், அதாவது எவ்வளவு பிரஷர்ல பிளட் வந்து கிட்னில ஃபில்டர் ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. நமக்கு glomerular blood hydrostatic pressure, அதாவது glomerulus சொன்ன இல்லைங்களா, Bowman's capsule, அங்க வந்து பிளட் வரக்குள்ள ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா பிளட் பிரஷர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கேப்சூல், கேப்சூல்ன்றது வந்து Bowman's capsule. Bowman's capsuleல ஆல்ரெடி இருக்க பிளட்டுக்கு எவ்வளவு பிரஷர் இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும்.
குளோமெருலார்ல இருக்க பிளட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷரும் கேப்சியூல்ல இருக்க ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷரும் அதுக்கப்புறம் பிளட் கொலாய்ட்ஸ் பிளட்ல வந்து நிறைய கொலாய்ட்ஸ் இருக்கு. கொலாய்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் ஆல்புமின் சொல்லுவாங்க. அதாவது அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷரை மெயின்டைன் பண்ற சில கொலாய்ட்ஸ் இருக்கு. அதோட பிரஷர் எவ்வளவு இருக்கு. இந்த ஆல்புமின் எல்லாமே யூரின்ல வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகும். நார்மலா எக்ஸ்கிரீட் ஆகாது ஆல்புமின். அந்த ஆல்புமின் வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆல்புமினூரியா அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதாவது கொலாய்டலோட பிரஷரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் வச்சு குளோமெருலார் பிளட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷர் மைனஸ் கேப்சுலர் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷர் பிளஸ் பிளட் கொலாய்டல் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி குளோமெருலார் பிளட் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷர் கூட மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து நெட் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் கிடைக்கும். The amount of filtrate formed in both kidney per minute is 1.5 to 125 ml per minute. This is the GFR. The normal GFR rate is 105 to 125 ml per minute. Tubular reabsorption. அதாவது நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃபில்டர் ஆச்சோ அது எல்லாத்தையுமே ரீஅப்சார்ப் பண்ணணும் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து குளோமெருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் பார்த்தோம். அதாவது குளோமெருலார் ஃபில்ட்ரேஷன்ல வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிளட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுது அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் டியூபுலர் ரீஅப்சார்ப்ஷன். அதாவது ரீஅப்சார்ப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் reabsorb the substances from the filtrate. எவ்வளவு அது ஃபில்டர் பண்ணுச்சோ எல்லாத்துல இருந்தும் அவ்வளோத்துல இருந்து நமக்கு தேவையான அந்த பிளட்டுக்கு தேவையான வாட்டர், குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட், யூரியா, அயான்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம எலக்ட்ரோலைட் சொன்னோம்னா சோடியம், குளோரைட், அதெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு நம்ம பாடிக்கு தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே மறுபடியும் ஃபில்டர் பண்ணதை ரீஅப்சார்ப் பண்ணணும். இதுதான் அதோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் tubular secretion. The discharge of unwanted substances from blood into the urine includes ions, urea, creatinine and certain drugs. அதாவது bloodல வந்து யூரின்ல வந்து சில amount of creatinine நமக்கு இருக்கு, ions இருக்கு, யூரியா இருக்கு. This urine is mainly composed of urea, ammonia and creatinine. ஓகேவா. அதாவது அது எல்லாத்தையுமே அது அப்சர்வ் பண்ணுச்சு இல்லைங்களா. அந்த அப்சர்வ் பண்ண ரீஅப்சர்வ் பண்ணது எல்லாமே திருப்பி செக்ரேட் பண்ணணும். தேவையில்லாதது இதுதான் அந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் சொன்ன குளோமெருலஸோட ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு ஒன்று சொல்லியிருப்பேன், கால்சிட்ரையால். அதாவது கால்சிட்ரையால் பாத்தீங்கன்னா which is a biologically active form of vitamin D. நான் அந்த சைட்லயே சொல்லியிருக்கேன். naturally நேச்சுரலான நமக்கு வந்து சன்லைட்ல இருந்து விட்டமின் டி கிடைக்குது. விட்டமின் டி பாத்தீங்கன்னா 2 ஃபார்ம்ல இருக்கு. விட்டமின் D2 ஒண்ணு, D3 ஒண்ணு. D2க்கு வந்து ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா எர்கோ கால்சிஃபெரால். விட்டமின் D2க்கு எர்கோ கால்சிஃபெரால், விட்டமின் D3க்கு நம்ம சொல்ற பேரு கோலி கால்சிஃபெரால். இந்த விட்டமின் D3 வந்து நம்ம ஸ்கின்ல ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இருக்கு. அது இல்லாம ஆயிலி ஃபிஷ், எக் யோக்ஸ் அண்ட் போர்ட்டிஃபைட் ஃபுட்ஸ்லயுமே விட்டமின் D3 இருக்கு. அண்ட் விட்டமின் D2 பாத்தீங்கன்னா போர்ட்டிஃபைட் ஃபுட்ஸ்லயும் சால்மன், மஷ்ரூம்ஸ் அண்ட் எக் யோக்ஸ்லயும் இருக்கு. இதுதான் 2 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி. ஓகேவா. இதுல வர கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா D2க்கு இன்னொரு பேர் என்ன, D3க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னா எர்கோ கால்சிஃபெரால்னா என்னது அப்படின்னு கேட்பாங்க. What is called as ergocalciferol அப்படின்னா விட்டமின் D2 D3 அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். D2 is called as ergocalciferol, D3 is called as cholecalciferol.
இது வந்து நான் சொல்றது நமக்கு ஸ்கின்ல டைரக்டா கிடைக்குது பிளட்ல. இது என்ன ஆகணும்னா இட் ஹேஸ் டு கோ டு லிவர் பிகாஸ் லிவர் பிளேஸ் அ மெயின் ரோல் இன் metabolism of vitamins, minerals and everything. So metabolism site is liver. In the liver, this naturally formed available vitamin D2, D3 என்னவா மாறணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 25 hydroxy vitamin D மாறணும். அதாவது 25 ஹைட்ராக்சி விட்டமின் டியா மாறுறது தான் வந்து லிவர்ல ஏற்படும். அதுக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா கால்சி டயால். ஓகேவா? இந்த கால்சி டயால் வந்து லிவர்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த கால்சி டயால் வந்து நெக்ஸ்ட் கிட்னிக்கு போகணும். கிட்னிக்கு போனா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பயாலஜிக்கலி ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் டி வந்து கிடைக்கும். இந்த 25 ஹைட்ராக்சி விட்டமின் டி வந்து கிட்னிக்கு போனோடனே என்னவா மாறும்னா 1,25 டைஹைட்ராக்சி விட்டமின் டியா மாறும். That is an active form which is called as calcitriol. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன், it produces calcitriol, not calcidiol. Calcidiol is produced by liver and which is an inactive form of vitamin D which has to be activated for absorption and its function. So it has to reach the kidney. கிட்னிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா calcitriol மாறும். இது வந்து நம்ம பிளட்ல பாடி யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? இந்த calcidiolக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா 25 ஹைட்ராக்சி விட்டமின் டி. They will give an option like what is calcidiol அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 1,25 டைஹைட்ராக்சி விட்டமின் டி 25 அப்படி இல்லைன்னா 1 நடுவுல ஹைஃபன் போட்டு 25 அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்ல வெறும் 25 வெறும் 1 dihydroxy vitamin D. We don't have 1 dihydroxy vitamin D. We have 25 hydroxy vitamin D, that is calcidiol, and 1,25 dihydroxy vitamin D, that is calcitriol. These are the important questions you will get in this vitamin D metabolism. Okay, va? இது புதுசா இருக்கு இந்த பேரு, பட் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எர்கோ கால்சிஃபெரால், கோலிகால்சிஃபெரால், 5 ஹைட்ராக்சி விட்டமின் டி and 1,25 டைஹைட்ராக்சி விட்டமின் டி. calcidiol and calcitriol. 2 organs, liver and kidney. Next we move on to another mechanism, that is renin angiotensin aldosterone system, that is called as RAS system. R for renin, 1A is angiotensin and the next A is aldosterone and system. Renin angiotensin aldosterone system. Okay, initially we start from kidney because this process takes place initiated by kidney only. Why? Means this renin is an hormone which is produced by the kidney, especially the structure is juxtaglomerular apparatus. I told erythropoietin for RBC production, that is produced by juxtamedullary apparatus, medullary cells, which is few is produced from juxtamedullary cells and the interstitial fibroblast I told. This renin is produced by juxtaglomerular apparatus. Kidney produced renin, then this renin will act on liver. Liverல பாத்தீங்கன்னா angiotensinogen, இந்த டென்சினோஜன், பெப்சினோஜன், ட்ரிப்சினோஜன், இந்த நோஜன் அப்படின்ற இதுல முடியறது எல்லாமே inactive form of enzymes. ஓகேங்களா? இந்த inactive form வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணணும். இதை ஆக்டிவேட் பண்ணா மட்டும்தான் அதோட வேலையை அது செய்யும். This inactive form has no role in our body. இந்த ஆன்ஜியோடென்சினோஜனை வந்து நம்ம ஆக்டிவ் ஃபார்மா மாத்துறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யார் தேவைன்னா ரெனின் தேவை. அதாவது renin will act on liver and it will convert this angiotensinogen to angiotensin 1. மாறிடுச்சா? இந்த ஆன்ஜியோடென்சினோஜன் 1க்கும் நம்ம உடம்புல வந்து வேலை இல்லை. இந்த ஆன்ஜியோடென்சினோஜன் 1 வந்து 2வா மாறணும். அதாவது ஆன்ஜியோடென்சின் 1 வந்து 2வா மாறுறதுக்கு ஒரு again one catalyst is needed. அந்த catalyst யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ACE, that is angiotensin converting enzyme. That is one form of angiotensin should be converted to another form, that is 1 to 2, angiotensin 2. This enzyme, that is ACE, is produced from, more amount is produced from lungs, then little amount is produced by kidney. In the lungs, the pulmonary surface of the pulmonary region, this ACE is produced and some renal endothelium will also produce this ACE.
understood about till now? Are you clear with this? Starts from kidney, where the renin is produced and it acts on liver. This angiotensinogen converted to angiotensin 1, then it will be converted to angiotensin 2 by the enzyme angiotensin converting enzyme. This angiotensin 2 will play a major role in our body to maintain the blood pressure. It is this angiotensin 2 is otherwise called as the potent vasoconstrictor. Which among the following is the potent vasoconstrictor in our body is angiotensin 2? Don't choose the option as angiotensin 1. The potent vasoconstrictor is angiotensin 2. What are the functions? Okay. Functions, you can see in the slide, will grow, start from up, that is sympathetic activity is maintained, and this angiotensin 2 will act on the Bowman's capsule and the glomerular apparatus for tubular reabsorption. I told no 3 function: glomerular filtration, tubular reabsorption, and the tubular secretion. In the second function, it reabsorbs the essential things whatever needed, that is sodium chloride. And one more thing what it will do means it will excrete the potassium and it will retain the water from the tubules. Okay va? Tubules in solukula, in next slide we will see. We have a descending loop and ascending loop. I will say for water retention the next slide. And one more next thing is aldosterone secretion. This aldosterone is a hormone which is produced by adrenal cortex. We have an adrenal gland on the top of the kidney. I didn't mention in anatomy. We have on the top of a kidney, both the kidney, we have adrenal gland. What is the role of adrenal gland? We will discuss in endocrine system. Still, I will tell, in adrenal gland, we have adrenal cortex and adrenal medulla. These are very important. In adrenal cortex, we have some hormones, and in adrenal medulla, we have sex hormones. In adrenal cortex, we have glucocorticoids and mineralocorticoids. This plays an essential role in hormone balance. A few corticosteroids or cortisol, glucagon. These are the corticosteroids hormone. And the mineralocorticoid is aldosterone. What is the main function of aldosterone is potassium excretion. Okay, and potassium excretion as well as water retention. For water retention, we have another hormone. We have another hormone, that is ADH. This ADH is produced by anterior pituitary. We have anterior pituitary and posterior pituitary. Okay, pituitary gland. No, pituitary gland is a master gland. It will produce many hormones. No, in posterior pituitary, this ADH is produced. Actually, this ADH plays. What is ADH? Antidiuretic hormone. No, what is antidiuretic hormone? Diuresis is that urine is going. Diuresis means excessive urination is diuresis. We call it. Excessive urination, is it good for health? No. So this diuresis should be maintained in a normal rate. Okay, that normal maintenance of urine or water excretion is ADH hormone. ADH secreted by posterior lobe of the pituitary, and it will act on kidney to retain some of the water. So all amount of water should not be let out from the body. So some water we should need. So water retention is mostly balanced by this ADH hormone, and potassium. I told you excretion is maintained by aldosterone secretion, and the blood pressure is maintained by this angiotensin 2. You see, from renin, without renin, we don't get angiotensin 2, and if we don't have angiotensin 2 means, see, all the functions will be affected. We have sympathetic activity will be affected, and we don't have a reabsorption of electrolytes, and we don't have retention of water. Since we will have, diabetes insipidus we will have. Then increase in blood pressure, we have BP,
and everything will, a whole mechanism of whole endocrine as well as renal system will be affected when this RAS mechanism is affected. You remember this renin, where it is produced, where it acts, and an angiotensinogen should be converted to angiotensin 2. For that conversion of 2, we have angiotensin converting enzyme. Okay, this angiotensin converting enzyme inhibitors we will give no for patients. ACE inhibitors we will give. That is a treatment for blood pressure. Okay, this is about the main thing. For one word answer, they will ask renin, where it is produced, what is active, potent vasodilator is angiotensin 2, and what is ADH, where it is produced from the posterior lobe, and aldosterone, where it is produced, and what is the main function of aldosterone, potassium excretion and water retention also, and ADH also water retention. Okay. Then mechanism of urine. Mechanism of urine, I told this glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. In this slide, the important thing is thin descending loop of Henle. I told majority of water is reabsorbed in thin descending loop of Henle. Okay, in early PCT, we have proximal convoluted tube. No, in proximal convoluted tube, glucose, bicarbonate, water, sodium, chloride, phosphate will be reabsorbed. In thin descending loop, only water, which is an part of nephron where water is reabsorbed. Majority of water is reabsorbed. If they ask like that, you have to choose the option as thin descending loop of Henle. You can see the thick descending loop of Henle, we have electrolyte should be reabsorbed. Early DCT, sodium and chloride, and collecting tubules, both water and collecting tubules is the last part. So it will conserve some amount of electrolyte as well as water. You see, this is a diagram of nephron. We have a Bowman's capsule, glomerulus with Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, thin descending loop of Henle. We have thin descending loop of Henle, thick ascending loop of Henle, distal convoluted tubule, and we have collecting tubules. Active transport, passive transport, water impermeable. You see in the thin descending loop of Henle, we have majority of water is retained, reabsorbed. You see more water is passive transport. Without ATP, it is getting reabsorbed in the thin descending loop of Henle. It is very important question, repeated question, where water is reabsorbed more percentage, means thin descending loop of Henle. And thick descending loop of Henle, we have electrolyte, that is sodium and few amount of water also. This is loop of Henle. And we will see some of the normal values, few normal values. We have but that is blood urea nitrogen, urea and creatinine value. Blood urea nitrogen normal value is 7 to 20 mg per deciliter. This you can note down. And urea value is 20 to 40 mg per deciliter. But 7 to 20, urea 20 to 40, and creatinine 0.7 to 1.2 mg per deciliter. Okay, these are the few renal function tests we can do, that is creatinine clearance, serum creatinine, serum urea nitrogen, protein, urine cast, microalbumin creatinine ratio, renal concentration test, that is specific gravity and osmolality urine. And one more thing I want to tell is, one ratio we have for the excretion, we have carbon dioxide and sodium bicarbonate ratio. Carbon dioxide and sodium bicarbonate ratio. What is the normal ratio which is maintained by kidney is 1:2. For carbon dioxide should be 1 and sodium bicarbonate should be 20. That is 1:20 ratio. I will tell the concentration of carbonic acid is controlled by the respiratory system. Okay, this I told the pH is maintained by kidney. No, for the maintenance of
normal pH of 7.35 to 7.45, then the kidney has to maintain the ratio of what is the ratio of carbon dioxide is to sodium bicarbonate ratio. Normal carbon dioxide and sodium bicarbonate ratio should be 1:20 to maintain a pH of 7.35 to 7.45. Okay, this is one of the question they asked. What is the normal ratio of carbon dioxide is to sodium bicarbonate? Okay, I think you got some idea about the renal system anatomy and some of the basic functions of the kidney. So you may get at least some few points related to kidney, which related to MCQ, erythropoietin for RBC production, where it is produced, this calcitriol, this RAS mechanism, and the nerve, cranial nerve is hypogastric, and the three basic function, and the rate is 180 liter per day, and the urine formation rate